নমস্কার বন্ধুরা, আমি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজ আমরা ত্রিপুরা চ্যানেলের এই ভিডিওটিতে পলিটির কিছু ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টস অ্যাজ ওয়েল এজ ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেলস নিয়ে ডিসকাস করব, যেটা 100% নেক্সট প্রিলিমসে আসতে পারে। সো দিস ইজ এ ভেরি ইলাবোরেট ভিডিও এবং আমরা এটা খুবই সিম্পলভাবে তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করছি। আই হোপ ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট অ্যান্ড উই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু প্লিজ ক্যারি এ নোট শিট উইথ ইউ। তোমরা একটা সুন্দরভাবে একটা পেজ বা দুটো পেজের মধ্যে যে ইম্পর্টেন্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট ট্যাক্স অ্যাজ ওয়েল এজ আর্টিকেলসগুলি আমরা ডিসকাস করার চেষ্টা করছি, অর দ্য এরিয়াস দ্যাট ইউ শুড বি এবল টু রাইট ইট ডাউন, সো দ্যাট তোমরা যখন পরীক্ষার হলে যাচ্ছ ওই মানে লাস্ট মোমেন্টে তোমরা এটাকে সুন্দরভাবে রিভাইজ দিতে পারো। অ্যাগেইন অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট ইফ ইউ লাইক দ্য কন্টেন্ট অফ ত্রিপুরা চ্যানেল, উই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু প্লিজ শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল। ঠিক আছে, এখন আমরা শুরু করছি। তো সবচেয়ে আগে তোমরা জানো যে ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে কোয়েশ্চেন অলরেডি এসে গেছে, যেটা দ্যাট অ্যাডেড 9 শিডিউল টু প্রোটেক্ট দ্য ল্যান্ড রিফর্মস অ্যান্ড আদার লস ইনক্লুডেড ইন ইট ফ্রম দ্য জুডিশিয়াল রিভিউ। তো এটা নিয়ে আর বিশেষ কিছু বলার নেই। সো লেটস গো টু দ্য আদার অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। মনে রাখবে যে 24th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা অ্যাফার্ম করেছে, ইট অ্যাফার্ম দ্য পাওয়ার অফ দ্য পার্লামেন্ট টু অ্যামেন্ড এনি পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইনক্লুডিং ফান্ডামেন্টাল রাইটস, made it compulsory for the president to give his assent to constitutional amendment bill. তো এই দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো 24th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1971 ইজ ইম্পর্টেন্ট। যেহেতু আমরা নর্থ ইস্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, তো সবসময় মনে রাখবে যে 27th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ 1971 এর থ্রুতে মেড সার্টেন স্পেশাল প্রভিশনস ফর নিউ ইউনিয়ন টেরিটরিজ অফ অরুণাচল প্রদেশ and মিজোরাম, অথরাইজ দ্য পার্লামেন্ট টু ক্রিয়েট দ্য লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স ফর দ্য স্টেট অফ মণিপুর। সো দ্যাট ইজ 27th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ 1971। তারপরে যদি আমি যাই যে 31st অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1972, দ্যাট ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ লোকসভা সিটস ফ্রম 525 to 545। তো ইনক্রিজ অফ দ্য নাম্বার অফ লোকসভা সিটস কোনটাতে হয়েছিল? 31st অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ 1972। তোমরা জানো যে ইন্ডিয়ান পলিটিতে ইমার্জেন্সি ইজ এ ভেরি ডার্ক ওয়ার্ড, রাইট? দ্যাট ওয়াজ বিন প্রমালগেটেড বাই দ্য ইন্দিরা গান্ধী গভর্নমেন্ট। তো এটা যদিও কোয়েশ্চেনে আসবে না, বাট ফর দ্য নলেজ আই উইল টেল ইউ কি 38th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1975 যেটা হয়েছিল, যে মেড দ্য ডিক্লারেশন অফ ইমার্জেন্সি বাই প্রেসিডেন্ট নন জাস্টিসিয়েবল। তো প্রেসিডেন্টের কাছে কোনো পাওয়ার ছিল না টু ডিক্লেয়ার ইমার্জেন্সি, যেটা এর আগে ছিল। Made the promulgation of ordinances by the president, governors and administrators of the union territories non-justiciable. তারপর empowered the president to declare different proclamations of national emergency on different grounds simultaneously. So 38th Amendment Act of 1975 is very important for changing the constitutional power of the President of India. যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ইউ গাইজ অবভিয়াসলি নো ইট, ইট ইজ অলসো নোন এজ দ্য মিনি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া। 42nd Amendment Act of 1976, the most comprehensive amendment made so far to the constitution. It is known as mini constitution. ঠিক আছে, it gave effect to the recommendations of কোন কমিটি? Swaran Singh কমিটি। প্রত্যেকটা জিনিস থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে অ্যাবাউট মিনি কনস্টিটিউশন, 42nd Amendment। তো এটার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কী কী জিনিস হয়েছিল? Added 3 new words, key words: socialist, secular, integrity in the preamble. Added fundamental duties by the citizens. New part 4A. Made president bound by the advice of the cabinet. Very important. তো ক্যাবিনেটের ছাড়া প্রেসিডেন্ট কোনো করতে পারবে না, যেটা টিটুলার এক্সিকিউটিভের রোলটা ফুলফিল করেছে। প্রোভাইডেড ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালস অ্যান্ড ট্রাইব্যুনালস অফ আদার ম্যাটার্স। ঠিক আছে। ফ্রোজ দ্য সিট in the Lok Sabha and the State Legislative Assembly on the basis of 1971 census 2001. ঠিক আছে। তো এই সব কিছু ইম্পর্টেন্ট করেছে। এখানে 18-19টা পয়েন্ট আছে ফর দ্য 42nd Amendment Act of 1976. I will advise you, if you have to go through it, you should go to the Lakshmikant last page of the chapter to go through the 42nd Amendment Act properly. আসতে পারে কিন্তু, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 43rd Amendment Act of 1978, that is was enacted by the Janata government and to nullify some of the distortions introduced by the 42nd Amendment. এখানে কি করেছে? Restored the jurisdiction of the Supreme Court and High Court in respect of judicial review and issue of writs. তো জুডিশিয়াল রিভিউর যে প্রভিশনটা ছিল সেটা 42nd Amendment রিমুভ করে দিয়েছিল, যেটাকে 43rd Amendment আবার ব্যাক করেছে। ডিপ্রাইভ দ্য পার্লামেন্ট অফ ইটস স্পেশাল পাওয়ার্স টু মেক ল টু ডিল উইথ অ্যান্টি ন্যাশনাল অ্যাক্টিভিটিস।
तो 44 Amendment Act যেটা enacted by the Janta government mainly to nullify some of the other distortions introduced by 42nd Amendment Act 1976. Important হলো যে 42nd Amendment Act এ অনেক কিছু করা হয়েছিল that was against the values of constitution. ওটাকে 43rd আর 44th Amendment Act এ চেঞ্জ করার চেষ্টা করা হচ্ছে back to the original position. Restored the original term of Lok Sabha and State Legislative Assembly, that is 5 years. Restored the provision with regards to quorum of in the parliament and state legislators. Replace the term internal disturbances by armed rebellion in respect of national emergency. মনে রাখবে, this is very important. ঠিক আছে, তো empower the president to send back one of the advice of the cabinet for reconsideration, but the reconsidered advice is to be binding on the president. এটাই হলো, এগুলি কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে, 13টা পয়েন্টস দ্যাট ইউ ক্যান সি অন লক্ষ্মীকান্ত। নেক্সট হলো, যদি ইম্পর্টেন্টের মধ্যে আমরা আসি, সেটা হলো 49th Amendment Act গেভ এ কনস্টিটিউশনাল স্যাংটিটি টু অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা। তুমি তো জানো যে দ্য অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা came into a constitutional umbrella under the 49th Amendment Act of 1984. From Northeast part, another amendment act is important, that is the 51st Amendment Act of 1984, provided for reservation of seats in the Lok Sabha for STs in Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram, as well as the legislative assemblies of Meghalaya and Nagaland. So it's a very important article. Anti-defection law, or popularly known as the 52nd Amendment Act of 1985. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অনেক পরীক্ষাতে আসে, যে প্রোভাইডেড ফর ডিসকোয়ালিফিকেশন অফ মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট legislators on the ground of defection and added a new 10th schedule containing the details in this ground. 10th schedule কিন্তু anti-defection law schedule. 10th schedule ইম্পর্টেন্ট, এটাও ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা ম্যাটার হলো 53rd Amendment Act of 1986 made special provision in respect of Mizoram and fixed the strength of its assembly at minimum 40 members. 55th Amendment Act of 1986, it made the special provisions in respect of Arunachal Pradesh and fixed the strength of the assembly at a minimum of 30 members. ঠিক আছে, তারপরে we come to 61st Amendment Act, যেটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো reduced the voting age from 21 years to 18 years for the Lok Sabha and state legislative assembly elections. So this was a paradigm shift in the voting structure of the country. 61st Amendment Act 1989 is a very important. Let's come to the next 69th Amendment Act of 1991 accorded special status to the Union Territory of Delhi by designing it as the National Capital Territory of Delhi. The amendment also provided for creation of a 70-member Legislative Assembly and a 7-member Council of Ministers for Delhi. So that's their 69th Amendment Act of 1991. Let's come to the 72nd Amendment Act of 1992, provided for reservation of seats for STs in the Legislative Assembly of Tripura. তো এটা হলো 72nd Amendment Act of 1992. ঠিক আছে, 73rd Amendment Act তোমরা সবাই জানো, খুব ইম্পর্টেন্ট। 1992 granted constitutional status and protection to the Panchayati Raj institution. Part 9 was also enlisted, and a new 11th schedule with 29 functional items for panchayats. Same for 74th Amendment Act of 1992, granted constitutional status and protection to the urban local bodies for this purpose. 9A part was inducted as municipalities, and the new 12th schedule containing 18 functional items. Next we go to a very important social cause, যেটাকে 86th Amendment Act 2002 তে হয়েছে, যে made elementary education a fundamental right. The newly added Article 21A declared that states shall provide free and compulsory education to all the children at the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine. ঠিক আছে, change the subject matter of Article 45 in directive principles, যেটাকে বলে যে state shall endeavor to provide early childhood care and education for all the children until they complete the age of 6 years. Added a new fundamental duty under Article 51A, which reads, it shall be the duty of every citizen of India who is a parent or a guardian to provide opportunities for education of his child or ward between the age of 6 to 14 years. So all these were inducted under the 86th Amendment Act of 2002.
তোমরা জানো 89th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ 2003 সেটা কি করেছে, সেটা বাইফারকেট করেছে, যেটা আগের কম্বাইন্ড ন্যাশনাল কমিশন অফ শিডিউল কাস্ট অ্যান্ড শিডিউল ট্রাইব ছিল ইন্টু টু সেপারেট বডিজ, নেমলি ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল কাস্ট আর্টিকেল 338 and National Commission for Scheduled Tribes article 338A. Both the commissions consist of a chairperson and a vice chairperson and 3 other members. They are appointed by the president. 91st Amendment Act of 2003 এটা অলরেডি পরীক্ষাতে এসছে যে টোটাল নাম্বার অফ মিনিস্টার্স ইনক্লুডিং প্রাইম মিনিস্টার, দ্য সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স শ্যাল নট এক্সিড 15% of the total strength of Lok Sabha. Let's come down to the last, that is the 97th Amendment Act. এটার মধ্যে কি আছে, gave a constitutional status and protection to cooperative society. এর মধ্যে কি করেছে, it made the right to form cooperative societies a fundamental right under Article 19. It included a new directive principle of the state policy on promotion of cooperative society, Article 43B. It added a new Part 9B in the Constitution. এইগুলি যদি তোমরা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টস যদি এখানে ধরো অ্যারাউন্ড 25টা আছে, এগুলি যদি তোমরা একটু দেখে যাও, আই এম প্রেটি মাচ শিওর দুটো বা একটা কোয়েশ্চেন তো ডেফিনেটলি ইট ইজ গোয়িং টু কাম ইন দ্য নেক্সট প্রিলিমস। তো নেক্সট নাও কাম টু সাম ইম্পর্টেন্ট এরিয়াস ফর আর্টিকেলস, যেখান থেকে আসতেই পারে। আচ্ছা, যদি আমরা আর্টিকেলের দিকে আসি, দেখো কয়েকটা জিনিস আছে যেগুলো ফান্ডামেন্টাল আমার করতেই হবে। একটা হলো যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালসের যে যতগুলি আর্টিকেলস আছে সেটা আমার তো 100% দেখতেই হবে, অ্যাজ ওয়েল এজ অল দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস। এই তিনটে তো তোমরা জানো একাডেমিক, এখান থেকে যে কোনো কোয়েশ্চেন আসতে পারে। আজকে ল অফ ইকুয়ালিটিও ইম্পর্টেন্ট এবং অ্যাবলিশন অফ টাইটেলসও ইম্পর্টেন্ট। ফ্রিডম অ্যাজ টু পেমেন্ট অফ ট্যাক্সেস ফর প্রমোশনস অফ পার্টিকুলার রিজন, দ্যাট ইজ আর্টিকেল 27 ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। 32 রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিজ ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। তো যা খুশি একটা দিয়ে দিতে পারে, একটা বা দুটো। সো উই ক্যানট রিয়েলি bifurcate into this. Similarly for the panchayat and municipalities, সেই যে 343 থেকে যা যা আছে, যেমন অলরেডি ডিউরেশন অফ দ্য পঞ্চায়েত অলরেডি কেম টু 43E, তো ওটার পরে তোমাদের বুঝতে হবে যে এখান থেকে যে কোনো একটা ওরা দিয়ে দেবে, পঞ্চায়েত থেকে দেবে, মিউনিসিপ্যালিটিস থেকে দেবে। সো দিস টু পার্টস আর নন নেগোশিয়েবল। অ্যাপার্ট ফ্রম দিস কোন কোন এরিয়া থেকে কোয়েশ্চেন আসার চান্সেস খুব হাই, লেটস ডিসকাস দোজ থিংস। দেখো, প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্টের মধ্যে কিছু ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেলস আছে দ্যাট উই শুড অলওয়েজ টেক ইন অ্যাকাউন্ট, ঠিক আছে। আর্টিকেল 61 যেটা প্রসিডিউর ফর ইমপিচমেন্ট অফ প্রেসিডেন্ট, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। তারপর আমি যদি যাই আর্টিকেল তোমার 72, দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট টু গ্রান্ট pardons, etc., and to suspend, remit, or commute sentences in certain cases. এটা ইম্পর্টেন্ট। এই দুটো আর্টিকেল মোরলেস ইম্পর্টেন্ট আসতে পারে, ঠিক আছে। তারপর যেমন ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যাটর্নি জেনারেল, এখানে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স টু এইড অ্যান্ড অ্যাডভাইস দ্য প্রেসিডেন্ট, এটা হলো আর্টিকেল 74, ইম্পর্টেন্ট। আর্টিকেল 76 অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, অ্যান্ড আর্টিকেল 78 duties of prime ministers as respects to furnishing of information to the president, etc. এই যে তিনটে আর্টিকেল, এই তিনটে আর্টিকেল কাইন্ড অফ ইম্পর্টেন্ট। ইফ উই গো টু দ্য পার্লামেন্ট, ইটস এ ভেরি ভাস্ট এরিয়া, ঠিক আছে। এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কী কী আছে, যে আর্টিকেল 80 কম্পোজিশন অফ দ্য কাউন্সিল অফ স্টেটস, আর্টিকেল 81 কম্পোজিশন অফ দ্য হাউস অফ পিপল। তারপরে আমি যদি আরও যাই ভিতরে তাহলে পাওয়া যাবে যে স্পেশাল অ্যাড্রেস বাই প্রেসিডেন্ট ইজ আর্টিকেল 87, ঠিক আছে। তারপরে উই গো টু আর্টিকেল নাম্বার 100, দ্যাট ইজ দ্য ভোটিং ইন দ্য হাউসেস, পাওয়ার অফ দ্য হাউসেস টু অ্যাক্ট নট উইথস্ট্যান্ডিং ভ্যাকেন্সিজ অ্যান্ড কোরাম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপরে উই গো টু অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেটা হলো আর্টিকেল 114 অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ বিলস। এবং আমাকে বলবে তো মানি বিলসের জন্য কোনটা ইম্পর্টেন্ট, আর্টিকেল 108 ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জয়েন্ট সিটিং অফ বোথ দ্য হাউসেস অফ দ্য পার্লামেন্ট। তারপর 123 is very important, power of the president to promulgate ordinances during recess of the parliament. তো এটা ইম্পর্টেন্ট। আর্টিকেল 120 ল্যাঙ্গুয়েজেস to be used in the parliament. These are important articles যেগুলি থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। and money bill is article 110. ওকে, সো আমরা যদি সুপ্রিম কোর্টের দিকে যাই তাহলে we will be able to figure out that there are a lot of important articles which are there, যেমন আর্টিকেল 129 সুপ্রিম কোর্ট টু বি এ কোর্ট অফ রেকর্ড, ঠিক আছে। 32 and আর্টিকেল 132 130 অ্যাপেলেট জুরিসডিকশন অফ সুপ্রিম কোর্ট ফ্রম হাই কোর্ট। তারপর
in certain cases, appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from the High Court in regards to civil matters, এরকম এই কোয়েশ্চেনগুলি ইম্পর্টেন্ট। তারপর তোমার রিটসের ওপর কোয়েশ্চেন আছে, বলবে তো রিটসের ওপর সুপ্রিম কোর্টের কোন আর্টিকেলটা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সেম কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া 148 অ্যান্ড 149 ইম্পর্টেন্ট। আমি স্টেটের দিকে আর যাচ্ছি না, যেগুলো আমি সেন্ট্রালের দিকে গেলাম, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য স্টেট টু ফলো। Again, money bill is very important. Definition of money bill comes under Article 199 of the state legislature. That is important. Governor আছে Article 169, power of the governor to grant pardons, etc. and to suspend, remit and commute sentences in certain cases. এইগুলি যেমন similarly for High Court, Article 226, power of High Court to issue certain writs. যেটা আমরা বললাম যে পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটিস, কোঅপারেটিভ সোসাইটিস, there is nothing to be taken out, everything is important. That is from Article 243 to Article 243 ZT. তো এটা দেখে নেবে ভালোভাবে। তারপর সেন্টার স্টেট রিলেশনশিপ আছে, ঠিক আছে। সেন্টার স্টেট রিলেশনশিপের মধ্যেও কিছু ইম্পর্টেন্ট আছে। Article 263 ইন্টারস্টেট কাউন্সিল, ঠিক আছে। তারপর 262 adjudication of disputes relating to waters of the interstate rivers or river valley, এগুলি একটু দেখে নেবে। এগুলি থেকে আসতে পারে ট্যাক্সেস, আসতে পারে পাবলিক অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়া, কনসলিডেটেড ফান্ডস, এটা Article 266, Article 267 deals with contingency funds, 275 deals with grants। তো কোয়েশ্চেন দিলে দিতে পারে 280 is finance commission, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরপর আমরা যদি লাস্টের দিক দিয়ে যাই তাহলে we have to understand Public Service Commission থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। ইলেকশন পার্ট, Article 324, superintendent's direction and control of election to be vested in election commission, important. Article 326, election of the House of the People and the Legislative Assembly of the state to be on the basis of adult suffrage, very important. সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো এইটা দেখে নেবে, স্পেশাল প্রভিশনস রিলেটিং টু সার্টেন ক্লাসেস, Article 330 to 342, any article can come. Article 330 হলো reservation of the seats of the scheduled castes and scheduled tribes of the House of People, করে দেখে নেবে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জন্য কোনটা এটা। অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ, Article 343, that you all know. 350B, special officer for linguistic minorities, that is also important. Emergency provisions আমি আর বললাম না, 352, 356, 360 তোমরা জানো। তবে নেক্সটটা ইম্পর্টেন্ট, টেম্পোরারি, ট্রানজিশনাল অ্যান্ড স্পেশাল প্রভিশনস। Article 370 আর 371 মধ্যে অনেকগুলি পার্ট আছে, ঠিক আছে। এর মধ্যে তোমরা দেখে নেবে যে অবভিয়াসলি এখন তো এটা ডাইলিউট হয়ে গেছে, টেম্পোরারি প্রভিশন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য স্টেট অফ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর, ওটা তো নেই। কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট তোমরা দেখবে নর্থ ইস্টার্ন স্টেটসের উপর অনেকগুলি আছে, যে লাইক Article 371A, স্পেশাল প্রভিশন উইথ রেসপেক্ট টু দ্য স্টেট অফ নাগাল্যান্ড, 371C মণিপুর। তো এই যে পার্টটা, সেই পার্টটা একবার দেখে নেবে। এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে স্পেশাল প্রভিশনস উইথ রেসপেক্ট টু দ্য স্টেট অফ অরুণাচল প্রদেশ ডিলস উইথ উইচ আর্টিকেল, Article 371H, ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। তো মোটামুটি তোমরা যদি এই আর্টিকেলগুলি করো অ্যাজ ওয়েল এস এই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টগুলি পড়ো, বেসিক্যালি লক্ষ্মীকান্তের এন্ড পার্টে আছে দুটোই। আই এম প্রিটি মাচ শিওর ইউ উইল বি এবল টু অ্যান্সার all the questions on articles and constitutional amendments, ঠিক আছে। If you like the content of our channel, please share and subscribe.